चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਏ ਘੱਟ। ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ। ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ। ਮਿਆਸੀ 'ਚ 12 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਚੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ। ਕਰੀਬ 100 ਲੋਕ ਹੋਏ ਲਾਪਤਾ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇ ਭਾਲ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 3% ਹੈ। I want to start by saying I'm very encouraged by the progress we are seeing with vaccinations. We've always said that vaccines pave the way to get back to normal, and we're seeing the evidence of that on a daily basis in Peel region as case counts drop and drop and drop. I am very heartened to report that we now have a positivity rate of 3%. Now, to put that into context, we were at 22%. We were at a staggering 22%, and to have a positivity rate this low takes us back to last summer, where, of course, we didn't have the type of community spread to diminish like we had during the third wave. So these are very encouraging numbers, and really speak to our ability to reopen, to move ahead with the stage 2 reopening, and I'm optimistic that these conditions that are being presented will certainly be consideration for an earlier reopening of stage 2. Having said that, I want to continue to encourage everyone to get vaccinated. The reason we're in this great position is because of the vaccines have changed the narrative in Peel region. And so please, if you haven't got your first dose, get your first dose, get your first vaccine. And if you haven't got your second vaccine, please go and get your second vaccine. As the vaccine clinics across the GTHA move to offer Moderna and Pfizer interchangeably, don't hesitate. MPP ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਪੀਲ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ MPP ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। Thank you so much, Mayor Brown, for inviting me. My name is Amarjot Sandhu, and I'm the member of Provincial Parliament from the Great Riding of Brampton West. It is so wonderful to see how the residents of this amazing city have contributed to bringing down COVID numbers by following the guidelines suggested by public health authorities. Kudos to each one of you for your incredible efforts and support during these challenging times. The Government of Ontario, City of Brampton, and all levels of government are continuing their efforts to not leave anyone behind by offering a variety of vaccination options across the system to remove barriers and reach our vulnerable residents and communities with lower vaccine uptake. This work is being done in conjunction with numerous community partners. The Government of Ontario had a great focus on Brampton, Peel, and other COVID hotspots and helped in setting up vaccination clinics at various work sites to administer vaccines to employees and communities, and helping the businesses when they need it the most. Worksite vaccination centers played a key role in securing the health and safety of communities, in supporting the businesses in Brampton and Peel. That said, while we need to remain vigilant, I have a hopeful optimism that our community appears to be moving out of the acute phase of this pandemic sooner than later.
ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 3% ਹੈ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 25 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 76% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 25% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲੋ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਾਂ ਪੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 10% ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। This week, Brampton's test positivity is at 3%, with a weekly incidence rate of 24.5 cases per 100,000. Over 76% of Peel residents have received their first dose of vaccine, and as of today, 25% of our 18-plus residents have a complete two-dose series. We're also currently adding 150,000 doses each week, which represents approximately 10% additional coverage of our eligible population with second doses every week. These numbers are a testament to all the sacrifices that you have made through the pandemic and all the various measures that have brought our third wave under control and all the efforts that you've made in getting vaccinated to prove our trends through till now. Let me be clear that the vaccines are an incredible feat of science. It's clear that they work and that they are safe and effective. And while they are paving the way for reopening, we do continue to remain vigilant, holding a healthy respect for the Delta variant and racing to get to 2 doses. The surges in Porcupine in the north and in Waterloo closer to home are a reminder that 1-dose protection is only partially effective against infection. And the science table is also clear that reopening depends on increasing 2-dose vaccine coverage rate while we slowly expand our circles. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3,40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ 2.18 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 8,20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। This means that more than 75% of adults who've received a first dose and more than 30% of adults who've received a second dose are therefore fully vaccinated at 30%. But I also want to put it in even clearer terms. More than 2.18 million people have received at least 1 dose of vaccine from Team Toronto, and more than 820,000 people have been fully vaccinated in the City of Toronto. This is great progress, and I want to be clear why. Every resident who gets their first and second doses of COVID-19 vaccine will ensure that they have protection from the virus and from the Delta variant. A huge thank you to all of Team Toronto, a really exemplary performance so far that we can be really proud of, albeit with much to be done. This helps protect our progress fighting COVID-19 and ultimately ensures that we can continue to proceed with the provincial reopening, which I'm eager to see happen safely and as soon as possible. We all want to reopen, but we all want to make sure that we don't end up having to go backwards and shut anything down again. We continue to add appointment bookings for Toronto Vaccine Day coming up this Sunday at the Scotiabank Arena. So far, more than 21,720 people have now registered for that event at the Scotiabank Arena on Sunday. ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਥਿਊ ਪੈਗ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ 16,592 ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Before I provide my vaccine clinic operations update for today, I would like to acknowledge that yesterday we administered our highest ever number of doses of vaccine in a single day across our network of city-operated clinics. Yesterday alone, our city-operated clinics and mobile teams administered a total of 16,592 doses of vaccine, 15,057 doses in our clinics, and another 1,535 doses through our mobile clinic operations. This is an extraordinary achievement and one I'm deeply appreciative of. Thank you to everyone who has stepped up to make this happen, as well as everyone who continues to both administer and receive vaccine each day in Toronto. This week, across the 9 city-operated vaccine clinics, we are able to administer more than 111,000 doses of vaccine. Next week, we are able to administer more than 124,000 doses of vaccine.
These are the highest vaccine clinic capacities we have achieved yet. We've been able to scale up to these maximum clinic operation levels as a result of additional supply of Moderna mRNA vaccine being provided by the province of Ontario. As of 10 o'clock last night, our city-operated clinics are nearly fully booked this week, with only 36 appointments remaining available. For next week, our clinics are 92% booked, with approximately 9,926 appointments remaining available. ओंटारियो 'ਚ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਕਾਰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਵੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਸਕਾਰਬੋ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। To deliver faster, more reliable transit for the people here in Scarborough. And today, we're delivering on that promise. For too long, commuters here in Scarborough have waited for better transit. Well, that ends now, folks. Today, we break ground on the largest subway expansion in Canadian history. In 2019, we announced a $28.5 billion investment to expand Ontario's transit network. The most money ever invested to get new subways built. $5.5 billion of that commitment was for the construction of the Scarborough subway extension. And now, Strawbag, the winning team selected for this project, is ready to prepare the site so tunneling for the nearly 8 kilometers extension can begin. This 3-stop extension is one piece of our multi-billion-dollar priority subway projects for the GTA, which also includes the all-new Ontario line, the Eglinton Crosstown West extension, and the Yonge North subway extension. Not only will this project create as many as 3,000 jobs annually during construction, it will also increase ridership and greatly reduce the travel times for over 100,000 commuters right here in Scarborough, who have been underserved for far too long. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। First of all, a lot of folks are considering this as if it's a foregone conclusion, that today's the last day in Parliament and we won't be coming back in September. I want to put it out there that that does not have to be the case. If the Liberals really want to do any of the things that they promised they wanted to do, if they were truly interested in delivering the help that people need, we can still get those things done. There is no reason to believe that there has to be an election in September. It doesn't. We've got a 4-year mandate, so we've got 2 more years. So if we take, for example, childcare is something New Democrats firmly believe in. We know this pandemic has disproportionately hit women, and we know that we have to invest in a childcare that is universal and affordable and accessible so that women can return to work. In order to do that, let's pass the legislation required. I look at it this way. Let me call the Liberals' bluff. If they want to get this done, we can sit any time to make this happen. We are committed to it, and we want to see people have access to childcare. Let's look at pharmacare. If the Liberals really wanted to make pharmacare happen, despite the fact they voted against it, we are ready. We've said very clearly we support the government's own commission report and agree that it needs to happen and are ready to put forward legislation and have done so. Despite the Liberals voting against it, we're still ready to work on pharmacare. ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2013 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। I'm very pleased to be speaking to you today from my home, which is located in the traditional territory of the Mississauga of the Credit. The proposed legislation that we have introduced today will help to protect Canadians from hate speech and from hate crimes online. And very importantly, it sets an important stage for additional legislation that we intend to introduce in the fall to further combat harmful online content. That legislation will be informed by further public engagement that will give Canadians and stakeholders a chance to comment on the proposed regulatory framework. That framework
will create new rules on how social media platforms and other online services address certain kinds of harmful content while protecting the fundamental freedoms and human rights that all Canadians are entitled to. Specifically, the harmful online content that we are looking to address includes terrorist content, extremist contents that incites people to violence, and child sexual exploitation. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਆਦਿ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੈਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਰਬੀ, ਲੂਣ ਤੇ ਖੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਮੰਗ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਿਆਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਢੇਰੀ ਢਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਉੱਨਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡੀਮੇਟ੍ਰੀਓਸ ਨਿਕੋਲਾਈਡਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।